Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulüm, meded ya Sadat ashabu Resulüm, meded ya meşahid destur. Mevlana Şahbullah Fazıl Hasan Şah Muhammed Nazım Hakkani meded. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cemiyye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atasimu bihablillah ve teferraku. Allah Azze ve Celle'nin emridir. Beraber olun. Ayrılık yapmayın diyor Allah Azze ve Celle. Birlikte herkes bilir. Kuvvet birliktedir. Onun için düşman devamlı ayrılık yapmak ister. Birbirlerine düşsünler, birbirlerini yesinler ki kuvvet olmasın Müslümanlarda. Bu bilindiği halde gene aynı şekilde insanlar nefislerine uydukları için devamlı birleşmiyorlar da ayrılıyorlar. Sen böylesin, sen böyleyim. Onu bahane yapıp Allah Azze ve Celle'nin emrini unutuyorlar. Sen onun ne olduğunu, ne ettiğini Allah Azze ve Celle karar verir. Sen Müslümanlarla beraber olmanız lazım. Hak yolda olan Müslümanlarla beraber olacaksın ki Allah'ın inayeti üzerinize olsun, bereketi üzerinize olsun. Her türlü iyilik sizinle olur. Allah'ın emrini yerine getiren, itaat eden insanlar için bu Allah'ın yetişir üzerlerine. Allah Azze ve Celle'nin inayeti, yardımı üzerlerine olur insanların. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hemen başladılar Müslümanları bölmeye başladılar. Bir hayli yoldan çıkan tayfa var. Onlar şeytan tabii bunları yaptıran ki İslam'ı zayıflasın, İslam bitirsin istiyor ama İslam gene Allah'ın inayetiyle devam eder. Ama tabii bazen insanlar bu hal üzerine oldukları için Allah'ın inayeti olmaz üzerlerine. Çünkü emre karşı gelmişler, emri muhafaza etmemişler. Tabii insanlar iyi niyet var, kötü niyet var. İyi niyet olan muhakkak başkasının sözüyle kardeşine düşmanlık yapmaz. Son 100 yılda hilafet bittikten sonra bir devletken neredeyse 50-60 devlet oldu. Her birisi de ötekisine düşmandır. O yetmiyor ya, bir de bu defa mezhepleri de birbirlerine hoşnut etmiyorlar. Ondan sonra en mühimi de tarikat ehlileri, benim tarikatım senden iyi, seninki daha iyi değil. Bu da aynı şekilde aynı tarikat içinde bile olanlar gene birbirlerini çekemiyorlar. Halbuki Allah'ın lütfuyla
bir yola girmişsiniz ve hak yoldur Allah'a şükür. Tarikatlar hepsi yoldur, peygambere ulaşan yoldur. 41 tarikat onların yoludur. Onların pirleri hepimizin piridir, hepimizin veli nimetidir. Çünkü onlar Allah'ın sevgili kulları. Onlar ölü değil. Onların daima inayetleri, medetleri oluyor. Onun için şeytana uyup da bu sen şeyhin öyledir, benim şeyhim böyledir demeye gerek yok. Sen kendi vazifene bakacaksın. O senin Allah Azze ve Celle lütfetmiş. Sana bu yolu göstermiş. Ötekisine öteki yolu göstermiş. Ama en sonunda birleştikleri yer Peygamber Efendimizin huzurudur. Onun için buna da dikkat etmek lazım. Hadi avam-ı nas, avam-ı nas dediğimiz yani normal insanlar anlamazlar. Sen şu futbol takımını tutuyorsun, ben bunu tutuyorum gibi birbirlerine sövüp sayıp hatta kavga edip başlarını kaşlarını yarıp bazen de öldürene kadar olabiliyor. Öyle değil, tarikatlar öyle değil. Tarikat edeptir. Allah Azze ve Celle'ye itaattır. Allah'ın sana nasip ettiğini bir yerde senin Şeyh Babamız Zeli Nazım Hazretleri'nin dediği gibi kalbin oraya meyletmiş. Demek senin nasibin, kısmetin orasıdır. Sen yoluna devam et. Allah'a şükret ki bu yoldasın. Milyonlarca insan haberleri yok. Ne tarikattan, ne yoldan, ne dinden, ne imandan. Sen bu şeye girdin diye şükret, hamd et. Başka insanlar, bu yollarda olan insanlar, tarikatlarda olan insanlar gördün mü? Onlara da muhabbet ver, et. Onlara eziyet verme, onlara düşmanlık yapma. Kardeştir. Müminler kardeştir diyor. Allah Azze ve Celle innemel mu'minûne ihveh. Kardeşler aralarını yapın. Aralarına fitne sokmayın diyor. Allah bu yolda hepimizi sabit kadem kılsın. Yolun güzelliğini bize göstersin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah Azze ve Celle His order to us to be together, not everyone by himself. Don't be separate, he said. Come together. You know, everybody knows this Muslim, non-Muslim, believer, non-believer. They know the power with unity. So Allah Azza ve Celle ordering mu'min to be united, not separate. But because separate, making weak the people, and Allah, He like to be mu'min believer, strong, to people not harm them. Because now what happened since Prophet ﷺ, Shaitan and his follower, they know this better than me and you, and beginning from that time to make separate, make a new way and make a new idea. So some people, they are separated from Islam,
or from gathering of Sahaba, and they make fitna. Since that time, this going on, but we are obligatory to be follow order of Allah. Allah Azza wa Jalla ordered us to be united. If you go live gathering, you are not obeying Allah. You are coming against Allah. This also very bad for this who do this. If you follow order of Allah, Allah will be with you and help you and help your gathering, give barakah and give support. This happened, the shaitan and his followers, they know this, and they, after Khilafah, Khalifa of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, they sending away, making one country, maybe 50 country, and each country they're enemy to other country. Even their same race and same language, but still they are enemy for each other. They put border, they put many things. And why this? Because these people following shaitan, not following Allah. They not like to be united. Sometimes they make a little bit to be together. Quickly, shaitan and his follower putting fitna and make it again enemy for each other, and cannot be any peace between them. And this is not good for Ahlul Dunya also. And this not only for this, they put separation for everything, for race, for color, for language, for many things. They even their same race, but they said, you are from this tribe, I am from this tribe, I am better than you, and you are not good like me, and our ancestor was like this. But normally when you see, there must be only one country, but make it a small country, and each other enemy for to other, and even in this small country, people also enemy to each other. This for dunya, and for most important also for spiritual, for tariqah, for tasawwuf people who following tariqah, also they make separate each other, and they said, your sheikh, our sheikh, my sheikh better than your sheikh, you are not good, your tariqah not good, you are this also, this is not acceptable at all, because you are must be more obeying order of Allah and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. If you are saying you are in tariqah, you are in tasawwuf way of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, tariqah meaning way, and this 41 tariqah all going at the end to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So you cannot say you are good, I am bad, you are bad, I am good. This also not from adab of tariqah. Because Mawlana Shaykh Nazim, our father, he was saying, everybody he has his nasib,
his sheikh, and Allah put in his heart this. When you go someplace, some sheikh, if your heart is open, you are happy with there, Mawlana was saying, you must stay there. This is your sheikh, and you follow. And if not, don't follow. For this, we see millions of people of tariqah. They have, each one have his sheikh, his tariqah. They are all in the right path, because tariqah people, they are Ahlul Sunnah wal Jama'ah, following order of Allah and the teaching of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, all of them. But they forget to obey or to be love each other. إنما المؤمنون إخوة. Mu'min believer, they are brothers, say Allah Azza wa Jalla. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also saying, you must love to your brother as you love you to yourself. This is order, and so we must be not angry for people who are from another tariqah, from another way, another sheikh. No, you must be happy, because nowadays who following tariqah, who following way of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they not so much. They are coming less and less, because people, they cheated by this shaitan and follower, saying this is not good, not way of Islam, but it is heart of Islam. It is tariqah with Sharia. You cannot say tariqah without Sharia, it is not good. Sharia also without tariqah, also not good. There, it is same one. You cannot separate. If you separate, you make half of your religion, because many things not teaching in Sharia, because only by a book and no example for you. In tariqah, they were from same way to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, way of Sahaba, way of Salihin. Allah keep us in this good way and make us to not follow our ego, making like if we are in tariqah, like we are in dunya. They have this now, people crazy with football, and they have a club. Each club, they hate other club, even they are his brother or his father, or they are not accept only my club, it is best. They fighting, they even sometimes they killing each other for this. So this for dunya, don't make tariqah like football club and be angry for other. No, you must be happy. This is way of beauty and way of blessed and every good thing, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.